எல்லாரும் வந்துட்டீங்களாப்பா? இன்னும் 12 நிமிஷம் இருக்கு. 12 நிமிஷத்துக்கு என்ன பண்றது? WWE கேம போட்டு வருவோம். ம். கரெக்டா ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லுங்கய்யா. சரியா? 1 on 1 போடலாம். 1 on 1 2 on 4 பிங்க் காட்டுதே. எலிமினேஷன் சேம்பரும் போலாம். சரி, எலிமினேஷன் சேம்பர் போவோமா? எப்படி அதுக்குள்ள தமிழை கிரியேட் பண்ணீங்க? அதெல்லாம் தொழில் ரகசியம். சொல்றதுக்கு இல்ல. எக்ஸாக்ட்லி 11 மினிட்ஸ் இருக்கா? ஆர்டிஜியோட லேட்டஸ்ட் போஸ்ட்ல திரும்ப ஸ்டார்க் பியர்டு வச்சிருந்தாரா? இது என்ன புது கதையா இருக்கு? என்னடா கேமே வர மாட்டேங்குது. கேம் லோட் ஆயிட்டே இருக்கு. கிளிச் ஆயிடுச்சா? மிஷன் இம்பாசிபிள் 7 மூவியும் பத்தி மூவி தானே ப்ரோ? லைக் ஆமா ப்ரோ, பாதி மூவியா தான் இருக்கணும். கதை விளக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா பண்ணலாம். பென்டிஎம் யூசர்ஸ் எதுல கேம் விளையாடுறீங்க? PS5 ப்ரோ. இது PS5. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற கேம் GTA 5 அதே மாதிரி மோட்டார் கம்ப்யூட்டர் கேம் பிளே, அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற ஒன்றும் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. என்ன பண்ண போறேன்னு பார்ப்போம். யக்குசா நல்ல கேம் தான் ப்ரோ. பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஒன் ஆன் ஒன் வச்சா நல்லா இருக்கு. இங்க ஒரு 1 on 1 இருக்கு, கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். தமிழில் கூகுள்லேருந்து தானே சுட்டிங்க. அதே தான், வேற எங்கே நாட்டிக்கு போடுவேன். இன்னத்துக்கு உட்காந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமாங்க? சம்மர் ஃபெஸ்ட்னா என்ன? சம்மர் ஆரம்பிச்சிச்சுல, அதனால ஒரு சம்மர் ஃபெஸ்டிவலை தான், கேம் ஃபெஸ்டிவலை சம்மர் ஃபெஸ்ட்னு அவ்வளோதான். ரேண்டி எடுப்போமா? ரேண்டி தானே சொன்னீங்க. ரேண்டி வச்சு ஒரு மேட்ச் போட்டு பார்ப்போம். ரேண்டி வர்சஸ் ஜிக்லர் 10 மினிட்ஸ். இந்த மேட்ச் முடிய கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 10 மினிட்ஸ் போவாது, பார்ப்போம். டைம் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். லாக் இல்லாம வந்தா சரி. I hear voices in my head. Talk to me, I understand it. Talk to me. என்னடா பண்ற? ஏன்டா மூக்க நோண்டிட்டு இருக்க? ஜிக்லர் மூக்க நோண்டி பையில. ஓ நோ. என்னங்க? ஏய், ரிவர்ஸில் போட முடியல. கமான் தலைவா. ஏய், ரிவர்ஸில் போட முடியல. ரிவர்ஸில் ரெஜிஸ்டரே ஆக மாட்டேங்குதுங்க. ரிவர்ஸில் ரெஜிஸ்டரே ஆக மாட்டேங்குது. அசாசின்ஸ் கிரீட் மிராஜ். அசாசின் நாளைக்கு தான் வரும். அசாசின்ஸ் கிரீட் நாளைக்கு யூபிசாஃப்ட் ஃபார்வர்ட் ஈவென்ட்ல வரும்.
ரிவர்ஸில் பண்ண முடியுங்க, ரிவர்ஸில் வர மாட்டேங்குது. பிங்கு மாட்டிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணி விளாண்டுமா. கமெண்ட் பண்ணுற ப்ரூஃப் யாராச்சும் என் ஃப்ரெண்ட் ஆகிறீங்களா? Systematic attack on that arm. And sent right into the corner. வெயிட் எரிச்சல் பிடிச்சடா. வெயிட் Gotta hurt. Trying to take away that grip, that range of motion on that end. MK1 PS4ல வருதா? இல்ல ப்ரோ, இல்லன்னு நினைக்கிறேன். He's getting a little battered now. PS4ல MK1 இல்ல. ஆனா அப்படியே வர இது பண்ணி அழிச்சு பாரு. இவரு இவன் ஒருத்தன் பயந்தாங்கொலியா இருக்காங்க. உள்ள வாடா, கட்டத்துக்குள்ள வாடா, கட்டத்துக்குள்ள வா. கட்டத்துக்குள்ள வந்தாதான் பஞ்ச் கிக் பண்ண முடியும். ரிவர்சல் பண்றோம். ரிவர்சல் பண்ணிட்டாங்க. டேம் இட். டைம் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். Each superstar trying to stay a step ahead. Reversals, and more reversals. Reversal பண்ணிட்டே இருக்கா. மென்டல். Is it enough? The cover! It's hard to believe, but it looks like he still has some gas left in the tank. And back in the ring we go. Come on, man. Oh, no. Right into the Damn it. post. What impact? Now a series of vicious out in the turnbuckle. Stumps. GTS பத்தி நியூஸ் வருமான்னு தெரியல. He moved, but can he capitalize? Look at this, going counter for counter. Oh no. என்னடா இவன் ஸ்லீப்பர் ரோல் போடுறான். ஸ்லீப்பர் ரோல் தான் ஃபினிஷராடா. ஸ்லீப்பர் ரோல் டாங்க இவன் ஃபினிஷரு. எல்லாத்தையும் ரிவர்சல் பண்ணிட்டு இருக்கான். எல்லாத்தையும் ரிவர்சல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் ரிவர்சல் பண்ணிட்டு இருந்தா என்னடா பண்றது? எல்லாத்தையும் ரிவர்சல் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஒரு ஃபினிஷர் போட முடியுதானா? மென்டல். சின்ன போட்டு பார்ப்போம். என்னடா அது தப்புன்னு முடிஞ்சிச்சு. டைம் என்னங்க? இன்னொரு மேட்ச் போட முடியுமா? இல்ல நீங்க சாட்டே படிக்க மாட்டீங்க. ஏங்க மேட்ச்ல அவ்வளோ வெறித்தனமா இன்வால்வ் ஆகிட்டு ஒருத்தனை போட்டு பொழந்து கட்டி உசுர கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். சாட்டை எப்படிங்க படிக்க முடியும்? இந்த லைவும் காப்பிரைட் கொடுப்பாங்க, கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க, கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கவே தேவையில்ல. காப்பி ரைட்டுங்கிறது எழுதி வச்சுருப்பாங்க இந்நேரத்துக்கு. ரியாக்ஷன் வீடியோக்கு 10 காப்பி ரைட்டை பார்சல். இவந்த மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் என்கிட்ட இருக்க ஒரு ஆள் தான் சிஎம் பங்க்.
2 minutes தான் இருக்கா? 3 minutes தான் இருக்கா? 3 minutes 2 minutes 2 3 3 2 99 views but 4 likes. பயிலுங்க எல்லாருமே லைக்க போடுறது கிடையாதுன்னா. We've got one of the most outspoken superstars on the roster in the ring right now. Yeah, Cole, he's made it very clear what his intentions are and that no one is going to stop him. They might be intentions, but only time will tell if he's a man of his word. Yeah, but he's going against the superstar who refuses to ever back down from a fight, refuses to back down from any challenger. He's not exactly the sharpest tool in the shed in that regard, but you have to appreciate his willingness. 1 நிமிஷம் இருக்கா? அந்த மேட்சை பாதியிலே முடிக்க வேண்டியது வரும்னு நினைக்கிறேன். He's got him scouted. Look at this. Breaker. Oh, jeez. Saw that one coming. ரிவர்சல் போட்டாலும் ரிவர்சல் போடாதீங்க. Spear interceptor, Corey. He's channeling the crowd's energy. He's trying to intimidate his opponent one more time, but he's got to strike soon. Now he's been put on. இருக்கத்துல எதெல்லாம் ரிவர்சல் போட முடியாதோ அந்த மூவ்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க இப்ப. சரியானவனா இருப்பான் போல. இருக்கத்துல எந்தெந்த மூவ்ஸ்லாம் ரிவர்சல் போட முடியாதோ அந்த இதெல்லாம் வச்சிருக்கு. ஸ்பீர். சாம் வருவாரு வெயிட். யார் சாம்? Look at him totally vibing with the WWE Universe right now. Great reversal. Brilliant countering by both competitors. Caught by the Pele. என்னடா பண்றீங்க? Turning the tables. He's able to sidestep there. 20 seconds. இப்போ மேட்ச் முடிச்சிடலாமா? Clearly waiting for that. Takes a Pele. டைம் ஆயிடுச்சா? இப்போ மேட்சை முடிச்சுக்கலாம். சரிடா, நீ என்னுடைய அவதார் கூட ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு வேற வேலை இருக்கு. சவுண்ட் எல்லாமே கரெக்டா வருதா? நைஸ். Please welcome to the stage the creator of the game கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கு. நான் வந்துட்டேன்ல. வந்துட்டான். ரெண்டு பெரிய கேம் அப்டேட் கண்டிப்பா கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேங்க. 2 பெரிய கேம் அப்டேட் வரும். வாடா உனக்கு தானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது லைவ்ல போதானா? லைவ் கிடையாதுல இது. We've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome everybody. வாடா உனக்காக தான 1.5 மணி நேரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video ஆமாங்க, சின்னதா ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஈவென்ட்டாவே மாத்திட்டான் பாத்தீங்களா அத? This is a cross industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of என்னென்ன கேம்ல இன்னைக்கு wish list பண்ண போறேன்னு பாப்போம். past few years, but one thing hasn't. There are a lot எவ்வளவு நேரம் இருக்கு தெரியலங்க. எவ்வளவு நேரம்னு 1 மணி நேரம் ஆகும் நினைக்கிறேன். பாப்போம். Is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat. வந்துட்டால Mortal Kombat 1 ஓட extended gameplay few minutes ன்னு பாத்தீங்களா? Which means it's in the beginning. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we GTA do have a very special grand finale. GTA 5. Not going to want to miss. GTA 6 ரா. I'll say right now. I am guessing it GTA 6 இருக்கலாம். That could be a 20% possibility GTA 6 இருக்கிறதுக்கு. Which makes it that much more exciting. Here we go. Let's go for the Mortal Kombat. என்ன பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியாவா?
ஏய் பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா சைட் ஸ்க்ரோலர் வந்திருக்கீங்க. பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியாவா அது? இல்லை பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா இல்லை, யூபி சாஃப்ட்னு போட்டிருக்கீங்க. பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா வாங்க. ஆமாங்க. இல்லையா? இல்லை இவன் பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா கிடையாது. ஆனால் பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா ஸ்டைலில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இல்லை வேற எந்த கேம் இது? ஏய் இது இந்த கேம், அந்த ஃபைட்டிங் கேம் இது. ஏமாத்து போட்டாங்க நம்மள பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியானு. ஆனால் அந்த ஸ்டைலில் தானே இருக்குது பார்க்க டக்குன்னு. ஆமாம் பெரிய இவரு இந்த சைக்கிள் கேம் தான் பிடிக்குங்க. மேபி லைக் இது நான் விஷ்லிஸ்ட் பண்ணாலும் பண்ணுவேன், சொல்ல முடியாது. நல்லா இருக்கு பார்க்க. ஓரி அந்த பிளைண்ட் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கு, ஒரு வித்தியாசம் ஆக்ஷன் பேக்டா. ஆனால் யூபி சாப்பிட்டு போது காசை பார்த்து அதிகமாக கொடுப்பான். பிரின்ஸா? இது பிரின்ஸ் இல்லைங்க. பிரின்ஸ் ரெட் லாக்லாம் வச்சிருக்காரு. பிரின்ஸ் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாராச்சும் பிரின்ஸ் மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேம் நல்லா இருக்கு பார்க்க, ஓரி மாதிரி. சொல்ல முடியாது பிரின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா லைட்டா பிரின்ஸ் மாதாங்க இருக்கு கத்தில அந்த இது சிம்பிள்லாம் பார்க்கும்போது. ஆனா வேற ஏதோ ஒரு கேம் தான். பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியாவா? அப்ப பிரின்ஸ் தானங்க அது, தி லாஸ்ட் கிரவுன். ஏய் என்னடா பிரின்ஸை மாத்திட்டீங்க நீங்க? There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation. Modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft streaming on Monday. நாளைக்கு இத பத்தின கேம் அப்டேட்ஸ் கொடுப்பாங்க. Let's move along to another iconic unexpected Prince. எடுத்தோனே பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா வச்சு. That's right. It's time for Mortal Kombat. வந்துட்டான்டா நம்ம தலைவன் வந்துட்டான்டா. எடுத்தோனே பாத்தீங்களா Mortal Kombat. கேம் பிளே கம்பெனி நினைக்கிறேன் பாப்போம். எட்பூன் வந்திருக்காரா? அது பழைய பிரின்ஸ், இது புது பிரின்ஸ். And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? யாரெல்லாம் இருக்காங்க? வாங்க காட்டுகிறேன். பேசுனது போல மூடிட்டு கிளம்புடா. No spoilers, but this video is literally insane. Here வீடியோ தானா? நான் கேம் பிளே நினைச்சேன். First look at the story, gameplay, and okay, that's the gameplay. The fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it. ஆரம்பிக்கலாங்களா? குங்களாவா? என்ன கத்திய காணோம் கேப்ல. I have had enough of you. Then go before I put you down. போ. சம்பங்க. கிரேட் குங்களான்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கு, கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஐ மீன் லைக் அந்த உபிலிவன்ல காமிச்ச மாதிரி கிட்டத்தட்ட இருக்கு. என்ன ஹுட் போட்டு வந்திருக்காரு லியூ கேங். என்னாச்சு? ஜானி கேச்சாங்க அது? யாரா அவன்? இது கென்ஷி. இது யாரு? ஏஜா அது? இதுதாங்க அந்த இது கேமியோ ஃபைட்டர்ஸ். இவனுங்க தான் அந்த கேமியோ ஃபைட்டர்ஸ். ஓடு எக்ஸ்ரே வெறித்தனமா இருக்கேன். கேஜ் தான் போலது. கேஜே தான். கேஜ் வித்தியாசமா பண்ணியிருக்கீங்க. லுக்கே வேற மாதிரி இருக்கு. கேஜ் லுக் பாருங்களேன், வேற மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. நேத்தன் ட்ரிக் மாதிரி. இங்க பாருங்க ஜாக்ஸ், அவனு தான் கேமியோஸ் நடுவில் வராங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த ஜானி கேஜோட ஸ்டண்டபிள்ஸ் மாதிரி. செம்ம கேம் பிளே சூப்பராக இருக்கு. ரைடன் உன்கிட்ட கிராஃபிக்ஸ், உன்கிட்ட பவர் இல்லை.
ஏய் பாரு கத்திச்சுக்க திரும்ப ரைடனுக்கு. ஏய் சோனியா மிஸ் பண்ணிட்டியா பீட்டு? ஏனோ எங்க வந்தான்? எத்தனை கேமியோ ஃபைட்டர் சேர்க்கலாம்? ஓ இது ரைடனோட கேமியோன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேட்டாலிட்டியா? மிலினா வெர்சஸ் கிட்டானா. தம்ப்நெயிலுக்கு பிக்சர் சிக்கிடுச்சு. இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வர மாதிரி கிளாஷா அது? ஏ கோரோ சூப்பர்ரா கோரோடா. ஸோ கேமியோனா கிட்டத்தட்ட இந்த ஜானி கேஸ் ஸ்டண்டபிள் வந்தாங்க. குங்லா வந்திருக்கான். மில்லியனாங்க. ஏய் ஸ்ட்ரைக்கரு நீ எங்க இருந்தா வந்த? ஸ்ட்ரைக்கருங்க அவன் தெரியும். ஸ்ட்ரைக்கர் தானே அவன் பேரு. ஸ்ட்ரைக்கர் தான். இப்போ கேமியோ ஃபைட்டர்ஸை வச்சு அவங்களுக்கான தனி எக்ஸ்ரே இருக்கு போலங்க இல்லை? தனித்தனி கேமியோ ஃபைட்டர்ஸுக்கு தனித்தனி எக்ஸ்ரே இருக்கு போல. ஓ டீமன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. வா ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேட்டாலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமோ? ஏய் கிளாசிக். ஸோ கேமியோ ஃபைட்டர்ஸை வச்சா ஃபேட்டாலிட்டி பண்ண முடியுமா? ஸோ கேமியோ ஃபைட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டண்டபிள்ஸ் மாதிரி உள்ளே வந்து சண்டையும் போடுவாங்க, எக்ஸ்ரேலேயே இன்வால்வ் ஆகிறாங்க, அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃபேட்டாலிட்டியும் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் திஸ்? Many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. இதெல்லாம் டீமன்டைஸ் பண்ணலன்னா தான் அதிசயம். இன்னத்துக்கு டீமன்டைஸ் ஆகிருக்கோம். நாளைக்கு இதை நான் கிரே பண்ணி விடுறேன். கேமியோ ஃபைட்டர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனுங்க. Thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so நம்ம தெரிஞ்ச கேரக்டர்ஸே வித்தியாசமான ஸ்டோரியில. There's all these things that were Sub-Zero Scorpion brothers தாங்க. Allies. நம்ம பீஹான் கோயிலாங்க. So we're just kind of rebooting. இது என்னடா புதுசா இருக்கு? Sub-Zero Scorpion brothers தான். We saw there was, in-game gameplay. அப்ப பீஹானுக்கு என்னாச்சு? இல்ல கோயிலாங்க தான் Sub-Zero வருதானா? 4 years on this, but the thing we got to talk about already ரெண்டு பேரும் brothers தானடா. Because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in selection scheme super you see a roster basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters which are a whole new completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually they will join the Sonia காட்றாங்க சொல்லும்போது சோனியா இருக்கா? டேய் நவுடா டேய். So it's kind of like imagine Sonia காட்றாங்க Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times as you saw in the gameplay, So you can இங்க பாருங்களா, இதான் cameos. combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see full gameplay வாங்க. Imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. The best. ஏய் இங்க இந்த கிளாஷ் டயலாக் வருது பாத்தீங்களா? MKX மாதிரியே. How do you
Do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button. Tag team கிடையாது. More like அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இதுதான். Different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. Oh, combo endingல கூட்டி வரலாம். கென்ஷி வந்திருக்காரு. கென்ஷி நான் யோசிக்கல பாத்தீங்களா கென்ஷி இருக்கிறது. Limited, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have like in the middle of a combo. So combosக்கு அது இதுக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. A whole arsenal of their moves. So Sonya you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they so combos combo breakerக்கும் இந்த பக்கம் சோனியா வராங்க. நைஸ்ரா. Is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Sub-Zero. ரெண்டு Sub-Zero நாலாமா? A lot of our classic Sonya fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro's in there. Yeah. Goro, Striker. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games. So பழைய characters யூஸ் பண்ணாத characters cameo கூட்டி வந்து we really love the novelty. சமாளிக்க பாக்குறாங்க. நைஸ்ரா. Feel kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. Jean-Claude. another the Johnny Cage look வேற மாதிரி இருந்துச்சு. For Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. Van Damme. I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. எல்லாம் சரிப்பா சோனியா main character கொடுங்க. Doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited. Jean-Claude Van Damme தான் இப்போ Johnny Cage வராராம். Build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so இது சீக்ரெட் ஆடா. நைஸ்ரா. நைஸ் கேம் ப்ளே. சூப்பரா இருக்குங்க கேம் ப்ளே. In terms of getting players hands on it, and throughout the summer ஆகஸ்ட்ல பீட்டா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. A lot more characters, a lot more cameo characters, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster. இப்பவே இது பண்ணிருக்கீங்க போலங்க. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. The game ஈவென்ட்க்கு வந்தவங்களுக்கு actually அத ப்ளே பண்ண கொடுத்திருக்காங்க. So which means we could see so much gameplay. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original. இதுக்கப்புறம் பெரிய அப்டேட்னு எது வராது. கேமோட எண்ட்ல தான் ஸ்ட்ரீமோட எண்ட்ல தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது சம்பவம் செய்வாங்க. பாப்போம். ஆலன் வேக்கு ஃபோர்ட்நைட் இது ரெண்டு முடியணும். Raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. மெயின் கேரக்டர் செலக்ஷன் சூப்பர் க்ளீனா பண்ணி MKX மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. இது என்ன கேம்டா? ராஜி மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க. என்னடா சுத்தி அடிக்கிறாங்க? இந்தியன் கேமா இது? இல்ல மியூசிக்லாம் பார்க்கும்போது அப்படிதான் தோணுது. இந்தியன் கேமா அது? இதுவும் பார்க்க நல்லா இருக்குங்க. பாத் ஆஃப் எக்ஸ் இதுவும் பார்க்க நல்லா இருக்கே. பாத் ஆஃப் எக்ஸ் நல்ல கேம் போலயே பார்த்தா. சோனியா மெயின் கேரக்டர் செலக்ஷன்ல இருக்காம இருப்பாங்க. ஜானி கேஜா இருக்கும்போது சோனியா இருக்க மாட்டாங்க. The team at Capcom has an important update to share with you
right now. Capcom ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் அது. கிரீக் கார்டு லுக்கு நல்லா இருக்கு. Copyright. I can feel that the copyright. Copyright. பெருசா ஒன்றும் இல்லை. எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட் அப்போ 11th June எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட்டு. நாளைக்கு யூபிசாஃப்ட் இது. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. நல்லா இருந்துச்சுங்க மோட்டர் கபட் கேம் பிளேனா. ஆலன் வேக்கா சூப்பர். சப்சிடியா ஸ்காப்பினே பிரதர்ஸா மாத்திராங்க பார்த்தீங்களா? நைஸ். ஏய் நிக்கலஸ் கேஜ் இவர் எங்கடா வந்தாரு? டெட் பை டேலைட். ஆலன் வேக் நினைச்சேன். ஆலன் வேக் எதுக்குடா நிக்கலஸ் கேஜ் வராரு? Coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest. நிக்கலஸ் கேஜ் வந்திருக்காரு போலங்க. நைஸ். டெட் பை டேலைட் நல்ல கேம் தான் கேள்விப்பட்டேன், பட் நம்மளுக்கு அது விளையாட தெரியாது. ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல அது. அந்த கான்செப்ட்ல பாருங்களேன், அவர் ஒளியா இருக்காரு, இதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்காரு. இவர் தான் ஸ்பைடர் நாயர் வாய்ஸ் அவர் கொடுக்குறது. Oh wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I got to say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I got to understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And Dead by Daylight. when I make movies, இதுக்கப்புறம் ஆலன் வேக் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேம் பண்ணி ஃபைனலா என்ன அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்ண போறேன்னு தெரியல. GTA 6 பண்ணா நல்லா இருக்கும். பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது வித்தியாசமான கேமா தான் இருக்கணும். ஏதாவது கிராண்ட் ஃபைனல்னு வேற சொல்லியிருக்கான். ஏதாவது சம்பவம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும். பாப்போம். பிளே ஸ்டேஷன் எதுவும் அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. யாருக்கு தெரியும், சப்போஸ் பிளே ஸ்டேஷன் ஸ்பைடர்மேன் அப்டேட் ஏதாவது கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க. And do you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. அவருடைய ரோலே ப்ளே பண்றாரா? He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. சர்வைவரா ப்ளே பண்ணா third person இல்லரா ப்ளே பண்ணா first person. பட் சின்ன பசங்க ப்ளே பண்ண மாதிரி இருக்கும். அப்படியா? கோஸ்ட் ரைடர் ஐயா அவரே தான். ஏன் கோஸ்ட் ரைடர் ஒரு கேம் வரல? And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage Survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. So இவரே ஆக்ட் பண்ணி இவரே வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்திருக்காருங்க. நைஸ்ங்க. This is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters.
For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight நல்லவேளை enthusiast. எட்வர்ட் And that really MK11 put மாதிரி the hook in. Ha, pun சேட்டப் intended. பண்ணணும் போயிட்டாரு MK11 அப்போ கார் ரேஸ்னு சொல்லி See, Dead by Daylight to me நல்லா was an இருந்துச்சுங்க opportunity ஆர்பிஐல to கார் ரேஸ் branch நல்லா out. இருக்கும் I've never been invited into this space before. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out back in to the back space. இது Every நினைச்சிட்டு move, வந்திருப்பீங்கல்ல every grunt, every sigh you இந்த make பிளேஸ்டேஷன் has டிவன் to be மாதிரி அந்த timed மாதிரி தான் கிடையாது perfectly with இதை the கூட்டு கூட்டு gamer's பேசுவாங்க நல்லா தான் limits. So that இருக்கும் was something that I learned from பட் this. I'm always நம்மளுக்கு looking to learn ஃபேவரட் இல்லாத கேம்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் போர் We love அடிக்கும் having you in the video game world. We want to see கென்சி அண்ட் Nick Cage ஸ்ட்ரைக்கர் more games. அன்எக்ஸ்பெக்டட் கென்சி வருவான்னு நான் நினைச்சேன் ஆனால் ஸ்ட்ரைக்கர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at திடீர்னு Nicolas உள்வரின் Cage அப்டேட் in எண்டிங் Dead வருமா by Daylight. நல்லா இருக்கும்ல நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் விட மாட்டாங்க பிளே ஸ்டேஷனுக்கு அது பிளே ஸ்டேஷன் மட்டும் எப்படி விடுவாங்க ஏதாவது கேம் பிளேவா Damn right I made it. நல்லா தான் இருக்கு ஆனால் நம்ம தான் விளையாடுறதில்ல நான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு நாள் Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3 Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. விச்சர் ட்ரெய்லருக்கு Witcher fans, we are all gathered here today. என்ன தாடியில் வந்து பயங்கரமாக மாட்டாரு Be sure to tune into The Witcher Season 3. அடுத்த சீசன்ல இருந்து பார்க்க முடியாது Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest. ஜாஸ்தியா Enjoy the trailer. எனக்கு இதை பார்க்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைங்க நல்லா யூபிசாஃப்ட் நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மிராஜோட அப்டேட் சொல்லணும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இந்த பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா கன்ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு இது ரெண்டும் தான் இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு ஃபோர்ட் எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்காது எப்பிக் கேம் தானே போட்டாங்க புது ஐபி போல கேம் பிளே பார்க்க கூட முடியல என்னால் எப்படி அடிக்க விளாட்றீங்க பார்த்துட்டு அப்போ கேசி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு யங் கேரக்டர்ஸ் யாரும் வரமாட்டாங்க ஆனால் டக்கீடா வந்து இருக்க மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு டக்காஷி ஊருடைய பையன் கென்சியோட பையன் டக்கீடா வந்து கேமியோ பிளேயரில் இருப்பானுங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரூமர் கிளம்பியிருக்கு தெரில இருப்பாரான்னு ஆரிஃபர் இருக்கலாங்க ரெசிடென்ட் ஈவிலோட செப்பரேட் பேஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க சொல்ல முடியாது இவங்க டிக்டாக் கிரியேட்டர் கேமு இவனெல்லாம் ஈவெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்களா எம்சி ட்ரெஸ் பார்த்த உடனே ட்ரெஸ்லாம் ஓகே ஆனால் பயபோல் அந்த ட்ரெட்லாக்லாம் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தாரா அதான் சந்தேகம் வந்துடுச்சு ஒரு பிரின்ஸாக இருக்குமோ இல்லை இவனான்னு அதுவும் வழக்கமாக இந்த மாதிரி யூபிசாஃப்ட் பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா கண்டுக்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சேன் அந்த கேம் பிளே சூப்பராக இருந்துச்சு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஓரி அந்த பிளைன் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஓரி மாதிரியே கண்டிப்பாக இதுவும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் மியூசிக்கும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சம்மர் ஃபஸ்ட் சவுண்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது
அதிகமாக தான் காப்பிரைட் போட்டுருவாங்க. அதான் மேட்ரு. கம்மியாக இருந்தாலும் காப்பிரைட் போடுவாங்க. பட் கம்மியாக இருந்தால் நான் பேசும்போது அது வாய்ஸ் ஓவரில் வச்சு அதை கொஞ்சம் போடாமல் இருப்பாங்க. 49 இன்ச் ஓலடா, என்னடா அது? புதுசாக சாம்சங் ஓடிசி இது வாங்கன்னு யோசிச்சேன். பட் இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பிசி பில் பண்ணிட்டு G9 வாங்குவோம். No choice. The root will destroy everything for all time. இந்த மாஸ்டர் ஹண்டர் டீம் பிளேயரா? டார்க் சோலையும் மாஸ்டர் ஹண்டரையும் ஒன்றா கலந்துறாங்களோ? No turning back after this. You sure? நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான் ப்ரோ. நம்ம வாழ்க்கையே ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எதுவும் நம்ம செட் ஆக மாட்டேங்குது. அப்புறம் ப்ளே ஸ்டேஷன் என்னெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளே ஸ்டேஷன் 12th அப்பியர் ஆகிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் 12th நம்ம கேப்காம் வர மாதிரி மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு. ப்ளே ஸ்டேஷன் என்ன கன்ஃபார்ம் மேபி லைக் ஸ்பைடர்மேன் அப்டேட் தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளே ஸ்டேஷன் 12th 11th வந்து எக்ஸ்பாக்ஸ் பண்ணுறாங்க. நாளைக்கு யூபி சாஃப்ட்டு. அவ்வளோதான், பெரிய ஈவெண்ட்லாம் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். பிசி கேமிங் ஒன்று நடக்குது. பட் அதில் பெருசாக ஒன்றும் காட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதான் இண்டி கேம் காட்டினான்னு நல்லாயிருக்கும். வை யூ ஹேட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்? ஹேட் இல்லைங்க, எனக்கும் விளையாடணும்னு ஆசை தான். பட் ஐ கான்ட் ப்ளே. விளையாடும் போது லைக் ஒரு மாதிரி கிறுக்குன்னு தலை சுற்றி ஒரு மாதிரி ஆகிடுது. ஃபிசிக்கலாகவே விளையாட முடியல. ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம். எனக்குள்ளே இருக்க ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம். ஐமன் கேம் அப்டேட் சொல்ல முடியாதுங்க. அதுவும் வந்தாலும் வரலாம். பார்ப்போம், கடைசி வரைக்கும் உட்காந்து பார்ப்போம். சம்பவம் செஞ்சு தான் போவாங்க இந்த மாதிரி கேம் ஃபர்ஸ்ட்லாம். என்ன சம்பவம் செய்யறான்னு பார்ப்போம். Call of Duty Season 4 and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Hey, Sonic 3D. இந்த நான் சின்ன வயசுல விளையாடி இருக்கீங்க. அவ்வளோவா சோனி கேம்லாம் பெருசாக பிடிச்சதில்ல. ஸ்மால் லைக் கலெக்டிங் அண்ட் ரன்னிங் கேம் தானே. டெம்பிள் ரன் மாதிரி இல்லையா? யாரெல்லாம் சோனிக் விளையாடி இருக்கீங்க? யாரெல்லாம் சோனிக் ஃபேன்? டெய்ல்ஸு நக்கிள்ஸு இது யாரா? என்ன வித்தியாசத்தை என்னென்னமா பண்ணுறாங்க? ஜெல்லி மீன்லாம் மாறுறாங்க. ஃபேன் எல்லாம் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்களா? நாம மேரியோ மட்டும் தான் விளையாடுறது. சோனிக் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் PS5 வருதா? பாரா, யார் வாங்க? கடைசியில் ஒன்றும் இல்லாத கீழே ஒரு சொல்லிட்டு போயிட போறாங்க. சொன்னாலும் சொல்வாங்க.
This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is ஆல்ரெடி bringing an exciting new சொன்னது character கிட்டனா to மில்லியனா space எம்கே fantasy தமிழ் ஆல்ரெடி RPGs. போட்டானுங்க. However, you don't just have அதான் a new சொன்னேன்ல, team for current அதெல்லாம் players, அதெல்லாம் but also for யூடியூப் those awaiting the game's யூடியூப்ல release இருக்கிறவங்களே on பார்த்தோன்னே தெரியும் PlayStation. எதெல்லாம் தம்ப்நெயிலா போடணும்னு. ஓயோஸ் I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? நான் அனிமே ஸ்டைல் கேமா? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. ஏதோ அனிமே பெஸ்ட் கேம் போல. Another busy day ahead of us. நம்ம ராச்செட் நான் பெருசாக விளாட்னதில்ல. ஐ மீன் ஒரே ஒரு கேம் விளையாடி இருக்கேன், அது டவுன்லோடும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு சொல்லி. அதுக்குள்ளே ராச்செட் அண்ட் கிளாக் ரிஃப்டாக பாட்டு போட்டு தராங்க. யாருக்கே நாங்கள் அது எனக்கு இப்போ கான்ட்ரா தாங்க. கான்ட்ரா, சூப்பர் மேரியோ. Never mind. I miscalculated. நான் அழகாக இருக்கேன். Can you let me have some கென்ஷின் பேக் மாதிரி இருக்கா கிட்டத்தட்டல. இம்ப்ளான்ட்டா மோடியூல் கோட் நேம் பிளேஸ்டேஷன் ஜேஆர்பிஜி முடியா. டர்ன் பெஸ்ட் கேமுங்க. டர்ன் பெஸ்ட் கேமாக செட் ஆகாது. சின்ன வயசில் ஒரே ஒரு முறை அந்த ஏதோ ஒரு கேம் டர்ன் பெஸ்ட் விளையாடி இருக்கேன். ஆனால் என்ன கேம் ஞாபகம் இல்லை. மொபைல் கேம் அது. Later this year on PlayStation. Shinker. Right, inspired by the story of Mobile game. Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly PC க்கு when, release ஆகும் we bro. have news இப்போ to share காமிச்ச with you கேம் on வந்து its release with this brand mobile new game. trailer. அந்த கடைசியில் போடுவாங்க பாருங்க என்னென்ன பிளாட்ஃபார்முக்கு வருதுன்னு. ஃபைனல் ஃபேண்டஸியா? ஏய் இது இந்த இதில் இந்த பை கேம் சம்திங், இந்த டார்க் சோல்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் அந்த பை கேம் உள்ளது ஏதோ சம்திங் பின்னோக்கியோ பேஸ் பண்ண கேம் தானே அது. த லைஃப் ஆஃப் பியா? இந்த கேமும் நல்லா இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் இருக்கும்னு. ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் நம்ம செட் ஆகலைங்க. பயங்கரமா இருக்கு. ஸ்டெல்த் கேம் இருக்கா தெரில, பாப்பா அனௌன்ஸ் பண்றாங்களா இல்லையான்னு. சோனியாவோட பிளாக் கேட் எங்கிறதுக்கு வந்தா ஸ்பைடர்மேன் படம், இந்தியன் ஸ்பைடர்மேன் மூவி வரும் வந்தா நல்லா இருக்கான். யார் வேணான்றா? லைஸ் ஆஃப் பி. லைஸ் ஆஃப் பி நினைச்சேன். லைஸ் ஆஃப் பி இந்த வருஷமே வருதாடா. நைஸ். டெமோ இருக்கா? டெமோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பீஸ்ஃபுல்ல டெமோ இருக்கா? That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Unreal Engine 5ல ரெடி பண்ண அனிமே கேமா? புதுசா இருக்கு. ரெண்டுமே செட் ஆகாத ஜானர் ஆச்சேடா. அண்ட் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். இது ஏதோ ஜெல்டா இன்ஸ்பயர் கேம் நினைக்கிறேன்.
ரேங்கோவா? Seems like MK11 better than MK1. இப்போதாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே பண்ணியிருக்காங்க. விளையாடினா தானே தெரியும் பெட்டரா இல்லையான்னு. எனக்கு MK11 விட MKX தான் பிடிச்சிருந்துச்சு. MK11 இஸ் டூ மச் டு டூ. ஒரு கேம் ஒரு ஃபைட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட அப்டேட்லாம் பண்ணி அதான் கடுப்பாக இருக்கு. எனக்கு புரியவே இல்லை அந்த MKல. ஒரு கேரக்டர்னா அந்த மூவ் அவங்களே செட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். நாமளாக இஷ்டத்துக்கு செட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அந்த கான்செப்ட் எனக்கு அந்த MK11 பிடிக்கவே. MKX எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. MKXல கூட 3 வேரியேஷன் இருக்கும். அது ஓகே, அது ஓகே. பட் MK11 அதை ஒரு படி மேலே கொண்டு போயிட்டேன். கஸ்டமைசேஷன் பண்ணலாம், ட்ரெஸ் எல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணால் ஓகே. நீ என்ன மொத்த மூவ் செட்டே கஸ்டமைஸ் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தா என்னடா அது? ராஜலிங்கா சாரி, நோ ரிஸ் ப்ரோ. நாங்கள் வந்தாலே போகிறோம். எப்படா GTA 6 வரும்? தூக்கம் வருது. GTA 6 வரும் நம்பிட்டு இருக்கீங்களா? GTA 6 மேலே வேறு ஏதாவது ஒரு அப்டேட் வரும். பட் கிராண்ட் ஃபினாலேன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. என்னத்தை கொடுக்க போகிறேன்னு தெரியல, பார்ப்போம். Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. One complete random guess. What if Capcom enters and announces DMC6? நல்லா தான் இருக்கும். சொல்ல முடியாது. ஆனால் இதில் பண்ண மாட்டாங்க. கேப்காமுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குல்ல, அதில் பண்ணுவாங்க. பண்ணா பண்ணுவாங்க. ஆனால் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. ஸ்ட்ரேவா? ஸ்ட்ரே பாட்டுவாங்க இல்லையா? இது வேற ஏதோ ஷோ கேஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? டேய், யாரா அவருக்கு ஷோ கேஸே அனௌன்ஸ் பண்ணுறீங்க? இவங்க ஷோ கேஸே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேம் அனௌன்ஸ் பண்ண சொன்னா இந்தி கேம்ஸ். அன்னபூர்ணா நல்ல ஜூன் 29 அன்னபூர்ணா பண்ணுறாங்க. அன்னபூர்ணா தான் இந்த ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸோட ரைட்ஸ் எனக்கு கொடுக்குறான்னு சொல்லி ஸ்கொயர் எனிக்ஸ் கிட்ட சண்டை போடாதீங்க. ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் நீங்க பண்ண வேணாம், நாங்க பண்ணிக்கிறோம்டா, அந்த ரைட்ஸை கொடுக்குறான்னு சொல்லி அன்னபூர்ணா தான் சண்டை போட்டாங்க. கொடுக்க மாட்டாங்க, ரைட்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்க? PvPvE and the ability to transform into creatures to battle across land, sea and air. Here's a look at Throne and Liberty. Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. ஸ்ட்ரேட் 2வா? ஸ்ட்ரேட் 2ல அன்னபூர்ணாவோட அந்த ஷோ கேஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்த்தா தான் தெரியும். மேபி ஸ்ட்ரேட் 2 வரலாம், சொல்ல முடியாது. Another new DLC for GTA 6 exclusive of PS5. Grand finale. செஞ்சாலும் செய்வாங்க, ஆனால் காண்டாயிடுவாங்க. இது பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். GTA 6 ஆல்ரெடி 2024 தான் சொல்கிறாங்க, அடுத்த வருஷம் டிசம்பர்னு. பார்ப்போம் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு. Throne and Liberty நல்லா இல்லை. இது இந்த ஃபோர்ஸ் பக்கர் மாதிரி இருக்கு. அந்த வைப்பில் இருந்தாலே எனக்கு பிடிக்காதுங்க. ஃபோர்ஸ் பக்கர்லாம்
அந்த டெமோ விளையாடும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது கேவலமான கேம்னு. பட் நிறைய பேர் அந்த கேம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி முட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், பட் எனக்கு அந்த கேம் வந்து பிடிக்கவே இல்லைங்க. But on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. புதுசா ஏதாவது காட்டுக்கடா டேய். இன்னும் 1 hour ஓடும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரீமு. இன்னும் 1 hour எண்ணில் தான் ஏதாவது புதுசாக காட்டினாலும் காட்டுவாங்க. எதுவுமே பிடிக்காது உங்களுக்கு இல்லைங்க. ஃபோர்ஸ் பக்கம் இருக்கல மொக்க கேம் அது டெமோ விளாட்னாலே தெரியுங்க. அந்த மாதிரி தான் இந்த கேமும் இருக்குது பார்க்க. என்னடா கேம் இது வித்தியாசமா இருக்கு. நல்லா இருக்கே பார்க்க. பிளேயர்ஸா எல்லாரும் பிளேயர்ஸா? இன்னும் 1 hour இன்னும் இப்போவே கண்ணை கட்டுது. இன்னைக்கு தூங்கினா தான். டோம் ரைடர் இப்போதைக்கு வர வாய்ப்பு இல்லை. அது கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணீங்க டோம் ரைடர் ரீபூட் ஆகுதுன்னு. ஸோ மேபி லைக் ஒரு டோம் ரைடர் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு வேணால் அனௌன்ஸ் பண்ணலாமே தவிர்த்து டோம் ரைடர்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காமே. சோனி ஒரு கேமியாவாக போட்டாங்க. நல்லா இருப்பாங்களா? என்னடா அது? என்ன கேம் இது? பார்ட்டி அனிமல் கேம் நல்லா இருக்கும். நான் கேள்விப்பட்டேன் தமிழ் கேம்ல நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே. ஸ்கொயர் எனிக்ஸும் ஒன்றும் கிளிக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு அந்த ரைட்ஸ் அண்டர் பண்ண கிட்டே கொடுக்கலாம். எவ்வளோ வருஷம் ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ்க்கு வெயிட்டிங் அதானே. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. All new online. என்னாச்சு? என்னாச்சு? ராட்செட்லாம் வராரு. ராட்செட்லங்க பாருங்க. அவன் பேர் என்ன? அவன் பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்களே. ரம்பிள். கிராஷ். இவன் பேர் கிராஷ்ல. சாம்சங் கேமிங் ஹப். எத்தனை பேர்ரா கேமிங் ஹப் ஆரம்பிக்கடி? இவனுங்க வேற கேம் பாஸ். லூனா என்னமாடா இருக்கு? அண்ணா பொண்ணு இந்தியா இல்லை ப்ரோ. அவங்க லைக் ஏதோ ஒரு கனடியன் பேஸ் கம்பெனின்னு நினைக்கிறேன். குட் எண்டிங் வந்தால் நல்லா இருக்கும். சந்தோஷமா தூங்கலாம். பேட் எண்டிங்காக இருந்தால் நடக்கிறதே வேற. வெறுப்பாயிடு வேண்டாம். GT அப்டேட்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்பைடர்மேன் கேம் பிளே. It's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Alan Wake கேம் பிளே வரப்போகுது. பாப்போம்.
Looking dapper as always. We are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake game நல்லா தான் இருக்கும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது செக் பண்ணி பாருங்க. அது ரீமாஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க என்ன? Horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Ghost of Tsushima. Saga, our new hero, FBI agent, Spider-Man release date coming to the Pacific இருக்கும். Northwest small town September தாங்க நினைக்கிறேன். September தான் நினைக்கிறேன். together with her Spider-Man. partner, Alex Casey. Okay. So and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate Yes. a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story, maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Zoom பண்ணி இவன் மூஞ்சி அப்படியே மேக்ஸ் பென் கேம் ஹீரோ மூஞ்சி மாதிரி இருக்கு. Standalone experience. We are not expecting Capcom game ல R4 ஆடா மோட் காட்டலாம். If they have not played the original game. Separate base அதுவா? As is. Saga doesn't know அதான் anything செப்பரேட் பேஸ் about காட்டலாம் சொல்றாங்க பாப்போம். supernatural in this world. ஊக்காங்கன்னு ஒரு கேம் வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமாங்க சொன்னாங்க அதை பத்தி அப்டேட்டே கொடுக்கல. மேபி யாருக்கு தெரியும் பாப்போம். கிராண்ட் ஃபினாலே என்ன காமிக்கறாங்க. Will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points. Yes. In many surprising ways. Alan Wake game ஓட அந்த double play to play through switch ஆகுதுல அத பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. You can go on as Alan all the way close to the end, or as தலைவா மேக்ஸ் பென்னா நீங்களா between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. What are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim. In this case, Saga is outside Bright Falls trying to find him and stop him. Let's take a look at raw, unedited Alan Wake 2 வந்துருச்சுல இதுக்கு அப்புறம் Fortnite-ம் மேபி கிராண்ட் ஃபினாலேவும் இருக்கலாம். பெரிய கேம் இதுக்கு அப்புறம் எதுவும் வராது. பாப்போம். அப்படியே ரெசிடென்ட் ஈவில் மாதிரி இல்ல இருக்கல தப்பு இல்ல. ரெசிடென்ட் நல்ல கேம் தானே.
Sounds like somebody's home. PS5 ஒன்லியா ஸ்பைடர்மேன் 2 PS4க்கு வர வாய்ப்பு இல்லையா? PS4க்கு வர வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேங்க. PS5 ஒன்லி தான். PS5 எக்ஸ்க்ளூசிவாக தான் இருக்கணும். என்னடா நைட் இதை வச்சு பயமுறுத்திட்டு இருக்கீங்க? என்னடா இது? மேஜிக்லாம் பண்றான். புல்லட்ஸ் இன்ஃபைனைட் புல்லட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட்டுங்க. ஆனால் இன்ஃபினிட் மாதிரி தெரில, எனக்கு புல்லட் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. என்ன ஜந்துடா இது? தெளிவா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணை கொள்ளுங்க. சங்கீத ஸ்வரங்கள் இது முடிஞ்சு ஃபோர்ட்நைட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஏதாவது பெரிய அப்டேட்டுன்னு கொடுப்பாங்க. டேய் நடு ராத்திரி உட்காந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்டா. மொக்க பண்ணீங்க. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. என்னடா ஆர்ட் ஏதோ இது மாதிரி அது பார்க்குறா, சிக்கன் மாதிரி. Glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. என்ன கேம்? இந்த ஆலன் வேக் 2ங்க. We were all trapped in ஆலன் வேக் நல்ல கேம் தான். பார்ட் 1 நல்லா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஜான் விக் மாதிரி இருக்கல்ல. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. October 17. ஏகப்பட்ட ஹாரர் கேம் வருது இந்த வருஷம். A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Warhammer. We're facing a Tyranid splinter fleet. இந்த கேமை தான் நம்ம தலைவன் ஹென்ரி கேவல் இது பண்றாரு. லைவ் ஆக்ஷனா மாத்திட்டு இருக்காரு. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. சொல்லும்போது ஹென்ரி கேவலே காமிக்கிறாங்களா? நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்குல்ல? கேஸ் ஆஃப் வார் மாதிரி. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! நூற்றி 50 பேர் கண்ணில் விளக்கண்ணை விட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏதாவது நல்ல கேமாக கொடுத்தாங்கன்னா தான். செம்ம வயலண்டா இருக்கு. கேஸ் ஆஃப் வார் மாதிரி இருக்கு. ஸ்பேஸ் மரீன். இது என்ன? போர்ட்நைட்டா? என்ன அது? பிக்சலைட்டடா?
எதுவுமே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இல்லையே. பயங்கரமான அப்டேட்ஸுங்கிறது மிஸ்ஸிங். ஆனால் ஓப்பனிங் மோட்டல் காம்பேட்னால தர பண்ணாங்க, அது நல்லா இருந்துச்சு. My potatoes. பிக்சல் ஆர்ட். நாளைக்கு செமஸ்டர் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன். நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி தான். இண்டிக்கும் போல. வார் ஹேமர்னு சொன்னீங்க. வார் ஹேமர் தான் ப்ரோ. ஏதாச்சும் நல்ல கேமாக போட்டுக்கலடா. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story. Another horror game, a heck of a lot of fun. Check this out. Another horror game. இவனுங்க தான் முன்னாடி ஆலன் வேக் பண்ணாங்க. ஆலன் வேக் இவனுங்க தானே. இப்போ மண்டை ஃபுல்லாக MK1 மட்டும்தான். எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்களாடா. ரெஸ்பெக்ட்ரா. டேஸ்கான் அண்ட் கண்ட்ரோல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ. என்ன ஜாம்பி கேமா? டாக்ஸிக் கமாண்டோஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேமா? உடனே ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேமை தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஈல்மெண்ட் அப்டேட் இருக்கா? இல்லை ப்ரோ, கிராண்ட் ஃபினாலேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ட்நைட்டை சொல்ல போகிறாங்க. டேய், இந்த கிராண்ட் ஃபினாலே, இந்த கிராண்ட் ஃபினாலேங்கிற வார்த்தையில் தான் நான் விழுந்துட்டேன். அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது செஞ்சீங்க. சம்மர் ஃபஸ்ட்டு டேய், இனிமேல் ஜென்மத்துக்கு சம்மர் ஃபஸ்ட்டே கொண்டு வர முடியாதுடா. ஃபினாலேன்னு சொல்லிதான் கூட பரவாயில்ல, கிராண்ட் ஃபினாலேன்னு சொன்னா பார்த்தீங்களா, அந்த ஒரு வார்த்தையில் தான்டா. மண்டே கேம் வணக்கம் டே ஒரு வருஷம் முன்னாடி போடுவாங்க. டாக்ஸிக் கமாண்டோஸ். பல்பு கில்பு கொடுத்து விட்டுறாதீங்களா? Unexpected collaboration, John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Emver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. யாரு? Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? அன்கேஸ் நேர்ல போய் பார்த்துட்டு ஓ, நாமளும் நினைச்ச நேர்ல போலாம் தான். A new age is upon us. God have mercy on those Jason who Isaac. stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Baldur's Gate. You said it was under control. பால்டரோட கதவு. It isn't you I answer to, Gortash. யாரா நீ? யாருன்னே தெரியல. அவருக்கு ஹை பேத்திட்டு இருக்காங்க. Baldur's
Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively Unexpected, to PlayStation 5. Spider-Man 2. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Hey, Insomniac. grand finale இல்ல இது grand finale க்கு முன்னாடியே Stopping by. I know you got a lot of work to do. எத்தனை நிறைய கேம் அக்டோபர்ல Wrapping up the வருதுங்க game, and we'll check விருச்சுக்கு it out in October. Thanks, Brian. மிராஜ் அக்டோபர்ல தான் வருது We got our MK1 dates. அக்டோபர் தானே All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious இது creatures அக்டோபர் called எத்தனை கேம் Pal. அக்டோபர் You can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. Pocket Pair இதுதான் இந்த போக்கிமான் ட்ரிப் ஆஃப் ஆகிற கேமு அதுக்காக அப்படியே வாடா என்னடா போக்கிமான் கையில் கண்ணை கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க போக்கிமான் ட்ரிப் ஆஃபே தான் போக்கிமான் கையில் கண்ணை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க எங்கடா அந்த ஊட்டியலே எம்கே செப்டம்பரா நைஸ் அக்டோபரில் நிறைய கேம் வருதுங்க ஆண்ட்ராய்ட் கூட அக்டோபர் தான் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய கேம் அக்டோபர்லேயே வருது அதை பார்த்து பக்கமாக ரிலீஸ் பண்ணுறது இல்லையாடா எல்லாத்தையும் அக்டோபர்லேயே விட்டா என்னடா போச்சு கோஸ் ஆஃப் ஷிஷிபா மாதிரி இருக்கு யாரா ஊக்காங்க அது இல்லை இல்லை அந்த புது நிஞ்சா கேம் அதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள்லாம் தூக்க போயிருப்பீங்க தானே அப்பெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு பொதுவாக வச்சுக்கலாம் லேண்ட் ஆஃப் த மார்னிங் லைட் கன்ஃபார்ம் போயிருப்பேன் ஊக்காங்க மாதிரி தான் இருக்கு story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Across Middle-earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise.
の味方だからな。なるほど。では敵だな。Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy XVI prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Life to the living, death to the dead. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Sound tang ya. Sound sound Do we kill? Lo mic cut. To be together again. Sound ta. Or do we part? Permanent ஆகிட்டீங்களா? இல்ல. Sound வருதா? மைக் ஏதோ திடீர்னு கட் ஆயிடுச்சுங்க. அதை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேங்க. ஐம் சாரி. கரெக்டாக ஏதாவது மிகப்பெரிய அப்டேட் வரும்போது தான் சொல்லுவாங்க ஏதாச்சும். பேன்ஷீஸ் மைக் கட் ஆயிடுச்சுங்க. வழக்கம் போல வருதா இல்லையா? ஓகே வருது. வழக்கம் போல NVIDIA தோடைய வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. பிரேக் கரெக்டா இருக்கா? இப்போ கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வா சாணி முடிச்ச மைக்கு. இந்த ஜிஃபோர்ஸ் பையில இருக்கானுங்க. இந்த ஜிஃபோர்ஸ் OBS ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல இது வரும்போது தான் வந்து நோண்டிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா ரெண்டு பேரையும் மாத்த உள்ளே. ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிருக்கேன். யாக்குசாவா போலங்க. மேஜிக் பிளஸ் ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பட்டா யாக்குசா தான். ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் இல்லை, யாக்குசா தான். பேர் என்ன? எனக்கு பேர் இல்லை. ஏதாவது ஒரு பேரை வைக்க வேண்டியதான்டா. ரவி சாஸ்திரின்னு. லைக் த டிராகன் கேட்டன், த மேன் ஹூ இரஸ்ட் ஹிஸ் ஸ்லீப். என்னடா அது டைட்டில் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. த மேன் ஹூ இரஸ்ட் ஹிஸ் நேமா. கிராண்ட் ஃபினாலே ஃபோர்ட்நைட் கன்ஃபார்ம். அவள் ஃபோர்ட்நைட்டாக தான் இருக்கும் போல. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு. இப்ப கரெக்டா வருதா சவுண்ட்? Definitely a leak here, Tim. சவுண்ட் வருதா இல்லையாடா? வாய்ஸ் கேக்குதாங்க? How long has it been now? 3 years. ஒண்ணுமே கேட்கலையே. What sort of operation are they running down here?
சவுண்ட் ஓகே ஓகே. ஆனால் ப்ரோ ஹிடன் டீட்டெயில்ஸில் எடி ப்ரோ சைன் இருக்குமே, ஒரு வேளை இருக்குமோ சொல்ல முடியாது. ட்விஸ்ட் இருக்கலாம், ஆனால் டெவலப்பரே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க எடி இல்லைன்னு. Under the waves. Symbian Spider-Man வந்தார். It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Warzone. யாராவது விளையாடுறீங்களா பிசியில்? புது மேப்பா. மொபைல்லையுமே மேப் அப்டேட் பண்ணுறாங்களா என்ன? This is Vandal. சும்மாவே ஒழுங்கு அடிப்பாங்க. இதில் இத்தனை பில்டிங்குள்ளே கொண்டு போய் இறக்கி விட்டா எப்படி சண்டை போட்டு ஜெயிப்பீங்க? இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு 2 கண்கள் எரிக்கிறதா? 2 மணி ஆயிடுச்சா? ஏன்னா அரை மணி நேரம் கிட்ட போவோங்க. நீங்கள் வேற 2:30 மணிக்கு தான் முடியும். கிராண்ட் ஃபினாலே வந்தோடனே அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிட்டு டப்புன்னு ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணிட்டு நான் படுக்க போயிடுவேன். 115 ஸ்ரீலங்கா இந்தியா ஒரே டைம் தான். Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contribution to the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. ஏண்டா போர்ஷே கார் இன்ட்ரோடியூஸ்ல வேற பண்றாங்களாடா? கிராண்ட் ஃபினாலே தான் ஃபோர்ட்நைட் பாருங்க. டேய் ரொம்ப நம்பி இருக்கறான்டா. ஏமாத்தி போடா எடுத்துக்கடா. ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல கேமா பண்ணுங்க. GTA 6 தான் வேணும் நான் கேட்கல. ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல கேமா பண்ணா போதும். எக்ஸ்பாக்ஸோட ஸ்டைல் போல. எக்ஸ்பாக்ஸ் போர்ஷா இன்ஸ்பிரைட். நல்லாவே இல்லை, கேவலமா இது. கேவலமா இருக்கு லுக்கு. Here it is. வாய்ஸ் கொஞ்சம் தான் அதுக்குள்ள இருப்பா. கேவலமா இருக்குங்க லுக்கு. பாப்கார்ன் டப்பா மாதிரி இருக்கு லிட்டரலி. At PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channel for additional opportunities. எவன்டா இதுக்குள்ள டிசைன் பண்றது? Special consoles. All right. Next, Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Fae Farm. Animal Crossing. Days pass so quickly. அண்ணா இந்த மாதிரி கேம் தாங்க சின்ன பசங்க கிட்ட நிறைய ரீச் ஆகும் தெரியுமா? சின்ன பசங்க விளையாடுற கேமே இதுதான். ஒன்றும் பண்ணாரு சும்மா விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. கேட்டிருக்கேங்க, அதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன். பட் சன்ஃப்ளவர் வாட்ஸ்அப் டேச்சர் அளவுக்கு என்ன எதுவுமே லைக் கேட்ட உடனே பிடிக்கிற மாதிரி இல்லை. கேட்க ஓகே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. Anything. MK full meaning என்ன? So, what do you say? There's mokka commentary with the K. Are you ready? சி இந்த கர்மத்தை டிசைன் பண்ணி
சம்பாரிச்சிட்டேன். We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Xbox Kombat FC in boy. the same show. Only நல்லாவே இல்லை, கருப்பு பாப்கார்ன் டப்பா மாதிரி இருக்கு. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Marvel Snap யாராவது விளையாடுறீங்களாங்க? மொக்க கேமுங்க அது. மொக்கன்னு சொல்ல முடியாது. அவ்வளோ நல்லா இல்லைங்க அது. அதை விட கிளாஷ் ராயலே நல்லா இருக்கு. கார்ட் கலெக்டிங் கேம்ல கிளாஷ் ராயலே குவென்ட் நல்லா இருக்கும். இது அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. குழந்தைகளுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. Some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device for early access on Steam. முன்னாவர் அகமத் enthusiasm, Ben. தூக்கமா? That's you. பேட்மேனுக்குலாம் தூக்கம் இருக்கா? YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. பாவங்க அந்த ஜெஃப் எவ்வளோ நின்றுட்டு இருக்கால, யோசிச்சு பாருங்களேன். But sometimes எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி எப்படி இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருக்க? it might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards. Hey, Yivanda. That's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. இந்த இடத்துல 150 பேட்மேன் இருக்காங்க. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first Grand look finale at Chapter வரப்போதோ? 4 Season 3 of Fortnite. Fortnite வருதுங்க. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. அடுத்து Fortnite தான் போல. அப்பனா கிராண்ட் ஃபினாலே Fortnite தாங்க. யாமாதி விட்டாங்க. I have sacrificed everything to save your kind. பூரா பேய் கேமா காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Fight with honor. டிஜிஎன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா ப்ரோ. இது கில்லையா சார் ஒரு எண்டு? ஏதாவது ஒரு பயங்கரமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றீங்க, இல்லைன்னா போயெல்லாம் கொண்டே விடுவோம் பாத்துக்க. கிங் ஆர்த்தர் லெஜண்ட் ரைஸ் மொபைல் கேம். Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on GTA 6லாம் வேணாம், நல்ல கேமா தந்தா போதும்டா. எப்பா இந்த GTA 6லாம் தேவலடா. இதோ நல்ல கேம் விளையாடுற மாதிரி பார்த்தோன்னே அப்படியே புல்லரிச்சு போற மாதிரி ஒரு கேம், அவ்வளோ கூட வேணாம். இதோ நல்ல கேமா கொடுக்குறாடே. வெயிட் பண்ணதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல கேமாடா. 2 மணி நேரத்துக்கு தூக்காம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்டா டே. ஒரு மனசாட்சி இல்லையா? ஆனால் Fortniteன்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க, போகலாம் வெண்ணெய்களாம் சொல்லி கிளம்பிடுவாங்க. நான்
யாருக்கும் குட் நைட் கூட சொல்ல மாட்டேடா, கடுப்போட கிளம்பிடுவேன். 4:30 மணிக்கு ஜிம்முக்கு போகணும் ப்ரோ. இல்லை இப்போவே 2 மணி ஆகுது, நீ 4:30 மணிக்கு எப்போ ஜிம்முக்கு போகிறது? தூக்கம் முக்கியம் ப்ரோ ஜிம்முக்கு போகணுன்னா, புரியுதா? நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறவராக இருந்தீங்கன்னா தூக்கம் முக்கியம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 hours தூக்கம் முக்கியம். அதனால தான் நான் காலையில் 8 மணிக்கு ஜிம்முக்கு போகிறேன். பட் 2 மணி முடிகிற மாதிரி தெரியலையே. இது Fortnite தானே, இதுக்கப்புறம் பாசிபிளி ஃபினாலே தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் என்னத்த பின்னாலையில் ரொட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஆனால் சத்தியமாக காண்டாயிட்டு வராதான் மொக்கையாக காமிச்சிக்கிறான். அன்றில் எடிட்டர் Steve, seriously, you don't stand a chance. இது என்ன? Conquer the Galaxy. Project under construction. எண்டஸ் கேமா? Nexus. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. டைம் மாறிட்டே இருக்குங்க. இப்போ நான் 2 மணிக்கு போகணும்னா எப்படி 6 மணிக்கு போக முடியும்? 2 மணிக்கு போகணும்னா 8 மணிக்கு போக முடியும். ஜிம்மு தானே, ஜிம்முக்கு எப்போனாச்சும் போகலாம். ஏன்னா காலைல செட் ஆகலைன்னா ஈவினிங் கூட போவேன். 43152.4. ஸ்டார் ட்ரெக்காடா? ஸ்டார் வார்ஸ் அது. ஸ்டார் வார்ஸா ஸ்டார் ட்ரெக்கா இது? இதுதான் அந்த ஃபினாலே வாடா. டேய் ஏமாத்தி போடாதீங்கடா. பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா ரீமேக் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க, ஆனால் ஆகிற மாதிரி தெரியலையே, என்ன பண்ணுறது? பக்குன்னு இருக்கா. அவனுங்க சும்மா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க, அதுக்கு நீங்கள் பக்குன்னு எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்க. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. Anthony Mackie on the Twisted Metal game adapted series, game adapted movie போல. The character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Grand finale, Marvel's game. Shyam Gurunath, thank you for the 44 rupees, bro. Ghost of Tsushima 2. Who has Ghost of Tsushima 2 duplicating oneself in order to multitask? ஏதாச்சும் ஒரு குடுக்குறா. Ghost of Tsushima 2 கூட இருந்தா நல்லா தான்டா இருக்கும். Just that. Brought to you from France. Here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. இந்தி கேம் போல. Goddess of time. நல்லா இருக்கே பாக்க. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. டைம் கண்ட்ரோல் பண்ண கேம்ங்க. That's another me. I look good. ராஜி மாதிரி இருக்குல. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. You're not the only one who can be in multiple places. இந்த மாதிரி கேம்ல ஒரு கெத்து தாங்க. சூப்பர்மேனா இருந்தா நல்லா இருக்கும். சூப்பர்மேன் கேம் ரெடி பண்ணலையே, அதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் எப்பவுமே நடக்கல. எக்ஸாம்க்கே படிக்காம ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓரிக்கு இன்னொரு கேம் வருமா, வந்தா நல்லா இருக்கும். ஓரியோட இன்னொரு கேம் கூட அனௌன்ஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும். லிஸ்ஃபேங்கா. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic.
It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he இந்த joins மனுஷன் us now. பாவங்க எவ்வளவு நேரம் Darren, நின்று இருக்கான். great to have you with us. Thank you. This is such a Wolverine cool game இருக்க game, வாய்ப்பு கம்மிங்க. super ஏன்னா high production Wolverine தான் அந்த value, PlayStation eventல spectacular ரிவீல் gameplay. பண்ணிருக்காங்க. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Starfield வேற அப்டேட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world. Starfield தான் நாம விளையாட முடியாது. First person நான் கேள்விப்பட்டேன். Fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production Starfield சொன்னாங்கன்னா போடா. அந்த ட்ரெய்லர் கூட நான் பார்க்க மாட்டேங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேங்க. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild. So let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. Ascendant Studios. And we're still losing. ஏதாவது விளையாடுற மாதிரி ஒரிஜினல்ஸா? ஓ, டக்குன்னு ஷாக் ஆயிட்டேன். Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. அது அயன்மேன் கேமாக இருக்கும்னு சொல்லி ஷாக் ஆகிட்டேன். மேபி சொல்ல முடியாது, அயன்மேன் கேமாக தான் நல்லா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேம் பிளேவே நல்லா பார்க்க முடியல. நீங்களே எப்போ கேம் விளாடுறீங்க? தேங்க் யூ ஃபார் த 50 rupees ப்ரோ. சோரியா, நடு ராத்திரி ஒழிச்சிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அடே ஏதாச்சும் கொடுக்குடா பார்ப்போம். கேம் பிளேவே பார்க்க முடியல. சோனி தான் இப்போ ட்ரெண்டு. யார் அந்த சோனியா லைலி சொன்னா? இந்த அங்கிளை விட ப்ளே ஸ்டேஷன் தாத்தா நல்லா கேம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணார். அவனுங்க லைக் சுருக்கி கேமாக போட்டு காமிச்சு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இவங்க வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக எடுத்து பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி 2 பேரும் ஒன்று தான். ப்ரீஆர்டர் போட்டாங்களா? 16ஆம் தேதி ப்ரீஆர்டராங்க. PlayStation Spider-Man 2. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. அதான் என்ன லைட்டாக இருக்கு கேம் வைக்க. அதான் என்ன லைட்டாக இருக்கு. நான் கேம் பிளேயே பார்க்கல, நான் ஒன்லி சேட்டை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் இருங்களா?
did you love? ஐயோ கண்டு போச்சே. ஏன் அவ்வளோ வெளிச்சமா இருந்துச்சு? Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast jungle of ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Cybertron. என்னடா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் கிராஸ் ஓவரா? இதாங்க ஃபினாலே. டைனோசர்லாம் இருக்கு. ஃபோன்ல டைனோசர்லாம் இருக்காங்க. Mission accomplished. Mission wasted. मक्या पट सुनाई के मक्का कंप्लीट अड़ी करोड़ा. अरे साला. सांस वापस. सांस वापस क्रॉसओवर. ना दामा तो डर कर आपकी बस से. Optimus தமாத்தோண்டா இருக்கார் பாத்தீங்களா? Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally guys, time to get to our grand finale. Grand finale வந்துருச்சு guys. It is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Come on, please be GTA 6. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the GTA 6 genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors. Illa. Die GTA 6 ala. Illada. Illada. Ala pai. Damn it. Yaamadu butaiga. Sector 0, 1 and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. இது ஏதோ வேற கேம். DMCயா? ஃபைனல் ஃபேண்டசியாடா? அட கர்ம முச்சைங்களா. இதுக்காகடா நைட் ஃபுல்லா புல்ச்சிட்டு இருந்தேன் நானு. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. கொடுத்தத பார்த்தா GTA 6 பத்தி ஹைப் கொடுத்தாங்க அவ. But in reality, it's barely hanging on. வந்ததுக்கு மோட்டார் காம்பட் மட்டும் தான் தேறிச்சு. I've been doing these past 5 years. அட போறா இதோ உட்கார்ந்து பாக்குற பாடா போய் தூங்க போறடா. You're asking me this? இதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். This is going to sound crazy, but ஹைப் கொடுத்தா இப்படி கொடுத்தா பாத்தீங்களாங்க ஹைப் அவன். இது ஒரு கிராண்ட் ஃபினாலேன்னு வேற விடுறான் அவன். இது மோட்டார் காம்பட்யாச்சும் கிராண்ட் ஃபினாலேன்னு விட்டுருக்கலாம் அவன். It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. இவன் வர மாட்டான்டி. இவன் வர மாட்டான். Shadows of அவன் வரவே மாட்டான். I believe you call him. Sephiroth was in Midgard. We fought him. அவன் கொடுத்த ஹைப்பை பார்க்கும்போது நினைச்சேங்க ஒரு 10% எக்ஸ்ட்ரா நம்பிக்கை வந்துச்சுங்க GTA 6 இருக்கும் போது. Doing who knows what.
Well now, think we woke it up. பிரியாணிக்கு பதிலா புளிசோரை கொடுத்து ஏமாத்திட்டாங்க. இது தப்பு சொல்ல, நிறைய பேர் ஃபைனல் ஃபேண்டசி ஃபேன்ஸ் இருப்பீங்க. பட் கிராண்ட் ஃபினாலேவா வர்றதுக்கு பெரிய கேம் சொல்ல முடியாது. இப்போலாம் மோட்டர் காம்பேட்டே கிராண்ட் ஃபினாலேவா விட்டுருக்கலாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரியே பல்பு கொடுத்துட்டா. நாடா போகடா. நானும் நம்பிட்டேங்க. கொடுத்த ஹைப்பை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்கள சூப்பராக டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்டூடியோஸ். அது இது நொட்டும் லொசுங்கன்னா நான் நம்பிட்டேன்டா. GTA 6 கிரேட் ஹார்டர்னு வேற சொன்னான். பற்றி அவன் உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த கேம் வேற சொன்னாங்க. அவன் என்னடா சொன்னேன்? ரெண்டு மணி that she can become those you hate, those you fear, Final Fantasy fans engappa, those you love. Exam bothi. You murdered my dad. You burned my village. avale kathiya thooka mudiyama thooki vandirukka. nammuna mudugala kuttitalla. enna mudugala kuttitalla di. So who is she? sari naaliki Assassin's Creed Mirage adaachi varudhaanu paapom. idana Final Fantasy 7 ரொம்ப முக்கியம். அவ்வளவுதானடா. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024. PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. That's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox Bethesda showcase on Sunday. இங்க வந்ததுல லாபம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மார்டல் காம்பேட், பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா, இந்த ஸ்பைடர்மேனு, அவ்வளோதான். மற்றபடி ஒரு மண்ணத்துக்கும் யூஸ் இல்லை. இது மூணுத்தை மட்டும் நாளைக்கு காலையில் ஏஞ்சி நான் பார்த்து சொல்லியிருப்பேன்டா உங்களுக்கு. ஞாபகத்து ஊட்டிங்களா நீங்கள்? எனிவேஸ் ஸ்ட்ரீமை முடிச்சிடலாம். போய் தூங்குங்கடா யாப்பா. குட் நைட். 136 பேட்மேனுக்கும் குட் நைட். நான் உங்களை தான் ராசமான வீடியோலையுமே பின்னாடி எதிர்க்கும். ஹேப்பன் கைஸ். வட்டா.